Hello guys, good afternoon and welcome back to my channel Listen to Learn English. As in the previous video, I told you that I will give you the exceptions, modals or interrogative voice change. So in this video, we are going to discuss about the modals passive voice. But first of all, I want to ask you a question, and that is, should we be jealous of someone or not? Please write down your opinion in the comment section and with perfect reason. And I will tell my opinion also in the last of the video. So what is modals? Modals are helping verb, a special kind of verb which sits beside the subject and helps it to express the mood of subject, or sometimes it indicates the politeness, ability, willingness or such kind of feelings. সো বাংলায় বলতে গেলে মডেল হচ্ছে সাহায্যকারী ক্রিয়া যেটা মেইন ভার্বের সাথে বসে এবং সেটা আমাদেরকে বোঝাতে সাহায্য করে যে মেইন ভার্বটা কি বলতে চাইছে বা কি প্রকাশ করতে চাইছে, এটা কাউকে কোনো আশ্বাস দিচ্ছে, অর্থাৎ মেইন ভার্ব যেমন আই, উই, ইউ, দে, রাম, শ্যাম, হোয়াটএভার ইট মে বি, এটা কি বোঝাতে চাইছে। সাপোজ উই আর টেলিং দ্যাট ইউ ক্যান গো নাও, ইউ ক্যান গো নাও। In this sentence, like seems to be some permission, they are giving some permission or she is giving some permission, but why? There is no word like permission, but there is can, and this can is a modal verb, and this can is understanding us, or this is making us understand that she is giving me permission that you can go there, you can, তুমি ওখানে যেতে পারো। এই কথাটার মধ্যেই একটা পারমিশন লুকিয়ে আছে। সো এখান থেকে বোঝা গেল যে কি করে আমরা বলছি যে মডেলটা সাহায্যকারী ভাব যেটা মেইন ভাবকে কিছু বোঝাতে সাহায্য করে, ঠিক এইভাবে বোঝাতে সাহায্য করে। তাহলে মডেল হচ্ছে সাহায্যকারী ক্রিয়া। সো হোয়াট আর মডেলস? কি কি জিনিসকে আমরা মডেল বলি? So have a look of this modal verb charts which I am going to produce you. In this chart you will get the main verb at first, after that the modals, then the others. And the structure of the modal verb of changing active voice to passive voice is we all know that sentence can be of three types. One is affirmative, two is negative, and the number three is interrogative. So in this video I am telling you the affirmative and the negative sentence. Modals can be of so many ways, but I am giving you 5 types of examples. Number 1 is can. Here the active voice will be like that. He can drive a car. So what will be the passive voice? What will be the passive voice in this? Because here is model, you have to check this out. প্রথমে সেন্টেন্স দেখে লক্ষ্য করতে হবে এখানে মডেলস আছে কিনা। সো দ্য প্যাসিভ ভয়েস উইল বি লাইক দ্যাট, এ কার ক্যান বি ড্রিভেন বাই হিম। এখানে বি ভার্ব আসবে না, আমি আগেই বলেছিলাম যেহেতু এখানে মডেলস ক্যান ছিল তাই প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে ক্যান প্লাস বি বাই এন্ড তারপর সাবজেক্ট। সো দ্য সেন্টেন্স ইজ দ্য কার ক্যান বি ড্রিভেন বাই হিম। এটা ছিল অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। এটাকে যদি এখন আমি নেগেটিভে ট্রান্সফার করি কোনো চেঞ্জ হয় না, শুধু ক্যানের পাশে একটা নট বসে যায়। যদি এটা নেগেটিভে থাকতো তাহলে কিরকম হতো? হি ক্যান নট ড্রাইভ আ কার, এ কার ক্যান নট বি ড্রিভেন বাই হিম। কোনো চেঞ্জ হয় না, শুধুমাত্র একটা নট অ্যাড হয়ে যায় ক্যানের পাশে, ক্যান নট বি। সো হিয়ার ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ক্যান। নেক্সট মডেল ইজ মাস্ট। ইফ আই সে she must do the work, what will be the passive voice? The work এখানে অবজেক্ট ছিল, she must do the work, ওয়ার্কটা একদম লাস্টে, the work, সো অবজেক্টটা আগে আসবে, the work must আছে, সো must হচ্ছে মডেল, তাই মডেল হলে শুধুমাত্র প্লাস বি হবে, the work must be, she must do the work, doটা হচ্ছে মেইন ভার্ব, she must do the work, so passive voice will be the work must be done by her. If we want to say in negative sentence, then it will be she must not do the work. Then what will be the passive? The work must not be done by her.
সো ইজি, নট থাকলে ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপারই নেই। শুধু মাস্টের পরে অর্থাৎ মডেলস এর পরে শুধুমাত্র নটটা যেমন ছিল তেমনই বসে যাবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। জাস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা আগেই ভয়েস চেঞ্জ করে এসেছি, তো আমাদের তো ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপারই নেই, কারণ আমরা জানি সাবজেক্টের কি হয় বা সাবজেক্ট কোথায় যায়, অবজেক্ট কোথায় আসে, ভার্বের কোন ফর্ম হয়। সো ইটস টু ইজি। দ্য নেক্সট মডেল ইজ might. He might eat an apple. An apple might be eaten by him. এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, might তো মে এর পাস্ট ফর্ম, we may do this। এই যে মে মানে একটা পসিবিলিটি বোঝানো হয়, কিন্তু মাইটও একটা মডেলস, সো এটা পাস্ট ফর্ম হতে পারে, কিন্তু এখানে কোনো চেঞ্জিং আসবে না। পাস্ট ফর্ম বললে যে বি বসবে না, বি এর জায়গায় অন্য কিছু বসবে, এরকম কিচ্ছু হবে না, শুধুমাত্র মাইটের পরে বি বসবে। সো হি মাইট ইট অ্যান অ্যাপল মাইট বি ইটেন বাই হিম। অ্যান্ড এটার যদি নেগেটিভ ভয়েস করা হয় তাহলে হবে হি মাইট নট ইট অ্যান অ্যাপল মাইট নট বি ইটেন বাই হিম। ওকে, গট ইট? নেক্সট মডেল ইজ শুড। I should buy a car. A car should be bought by me. In negative sentence, I should not buy a car. A car should not be bought by me. এতক্ষণ ধরে যে এক্সাম্পলগুলো দিচ্ছিলাম এগুলো সমস্ত প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল। যেমন ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে আলাদা রুলস হয় প্রেজেন্ট টেন্সে এবং পাস্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্সে, কিন্তু মডেলসের ক্ষেত্রে রুলস সেমই থাকে, শুধুমাত্র মডেলসগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। এখানে যেমন শুধু শুড ছিল, পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে থাকবে শুড হ্যাভ, বাট দ্য রুল রিমেইন সেম। এখানে যেমন মাইট ছিল, ওখানেও থাকতে পারে মাইট হ্যাভ। আমি পাস্ট টেন্সের কথা বলছি, পাস্ট মডেলসের ক্ষেত্রে শুড বা মাইট না থেকে শুড হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ বা অট টু হ্যাভ এগুলো থাকে। তো এখানেও ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই, ব্যাপারটা একই, স্ট্রাকচারটাও একই থাকে, যেভাবে এইগুলো করলে ওইগুলোও সেভাবে করতে পারবেন। ইটস টু ইজি, বাট দেয়ার ইজ ওয়ান কন্ডিশন। যদি সেটা পাস্ট মডেলস হয়, অর্থাৎ যদি সেন্টেন্সের মধ্যে শুড হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ থাকে, তাহলে সেখানে একটা ছোট্ট চেঞ্জ হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিন। পারফেক্ট টেন্স করার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যদি সেখানে হ্যাভ থাকে তাহলে হ্যাভের পরে বিন বসে, ঠিক এখানেও তাই হবে। সো স্ট্রাকচারটা দেখে নিন। So I am giving here two examples of two past models. Number one is should have. If there is a sentence like I should have passed the exam, so what will be the passive voice? And this will be like that. যেহেতু এখানে শুড হ্যাভ আছে এবং পাস্ট আছে, তো এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না, কারণ পাস্ট হচ্ছে মেইন ভার্ব এবং পাস্ট অলরেডি ভার্বের থার্ড ফর্ম দেওয়া আছে। সো কি হবে, আই শুড হ্যাভ পাস দ্য এক্সাম ছিল, এক্সামটা আগে আসবে, অর্থাৎ দ্য এক্সাম শুড হ্যাভ বিন পাসড বাই মি। I should have passed the exam should have been passed by me. And in negative sentence, I should not have passed the exam should not have been passed by me. Got it? Next model is might have. He might have killed the snake. The snake might have been killed by him. এখানেও একই প্রসেস, শুধুমাত্র মাইট হ্যাভ ছিল, মাইট হ্যাভ এর পাশে একটা বিন অ্যাড হলো। In negative sentence, he might have not killed the snake. The snake might have not been killed by him. So this was today's model class. I told you all the models and also the procedure and the examples and also the past tense or present tense, affirmative sentence and negative sentence. So in the next video I will provide you the interrogative sentence and the structure of interrogative sentence, how to do interrogative voice change. Interrogative means question mark, জিজ্ঞাসাবোধক প্রশ্ন। অনেকেরই আটকায় এই কেসগুলোর ক্ষেত্রে, যেখানে ওরা প্রশ্ন দেখে সেখানেই আটকে যায়, ভাবে কি করে করব বা কোনটাকে আগে আনবো কোনটাকে পরে যাবো। Nothing is there to fear. Just take it easy and practice it. So I am ending this class. In the very first of the video I mentioned a word and it's jealousy, and I also asked you to give me your comments for jealousy or about jealousy. Should we do it or not?
Here is a small opinion of mine. You can also say a strong determination or a strong feeling about young generation. It's not hatred, but it's my feeling, and I want to share with you all. That is, in today's generation, everyone is busy to do something attractive, and they are doing it. I'm also, and you are also. So the most needed thing is followers, or in the language of YouTube, it is a subscriber. I'm not talking about the specific platform that is YouTube. I'm talking about the whole young generation. Everybody is making something, or they're comedian, or they're using slang, or they're showing something which is not good to see, just to get followers. But I don't think so that it's a correct way to gain followers. You must have knowledge of something to do something or to express your feelings to someone or to somewhere. And about jealousy, I must come to this point because it was my headline. And the point is, if everyone or anyone is growing faster than you, then you have to understand one thing, that they are having more knowledge than you. They are having more knowledge than you, and everybody can't have the same knowledge at the same time. Never, cannot have. But why do we become jealous, or you become jealous? We should not do this for our good, for their good. She or he is doing by their own. She is not taking your knowledge. And from the inside view of mine, I'm telling one thing, that suppose two friends started a business or started a channel or started a page in Facebook with you, whatever it may be. One is growing faster and the other one is growing down. So there comes a jealousy. You can understand now what I am trying to say. You may not like them. But that doesn't mean তোমার যদি কাউকে পছন্দ না হয় তার মানে এটা নয় যে তুমি তার ক্ষতি চাইবে বা তুমি ভালো চাইবে না তার। You have to remember one thing, that everyone or someone can make you depressed, can make you happy, can make you whatever they are wanting to make you when you are not strong, when your weakness is working. But if you are not strong, if your weakness is not working, then they can't steal your voiceness or your knowledge or your talents. It's totally yours. The total speech I have given till now, don't think that I am telling about someone or I am doing or abusing someone. I'm just telling my feelings, what I feel when I see that this jealousy. Whenever I see someone that they need help, I always do whatever I can or how much I can. But it's my earnest request to you, you also do this. If you cannot become the change, or if you don't become, or if you don't want to become the change, just help them to make a change. There is also a credit of you that you help them to make this change. They will not never forget it, and in return you will also get help when it's needed. So that's all I want to tell you, all of my YouTube friends and all of my social media friends, and this was a short suggestion for you to make a change. Bye for this video. I will see you soon in the next video. Bye.